during the parties and during the nightlife, the people, especially young people, usually conduct various pretty risky actions. I mean, by that I mean sex and drugs and alcohol, also sometimes fights when where psychoactive substances, often the violence goes in, and when it's all mixed up, and in the nightlife it's all mixed up, then the support is required. The nightlife outreach that we do is based on harm reduction, so we provide the services, materials, and information to people to prevent medical emergencies, as well as to help people make informed decisions. Well, I would say one of the most basic principles of nightlife outreach is information. There's so much information put out there. A lot of people don't know whether or not the information that they have is true or not. You're going to go drive in a car. Driving in a car is risky. You're going to put on a seatbelt, and that reduces the harm that might come because you've chosen to drive the car. It's kind of that approach. And then popular education is, youth to youth or peer to peer, so that the information is being understood and received and discussed amongst people that are your own age group, interested in the same things that you are. Ponovno pokretanje programa Nightlife Outreach u Srbiji je veoma bitno, pošto su takvi programi od njihove implementacije 2003. godine, kada je prvi put bio uopšte neka akcija vezana za festival. To je bio naravno Exit festival koji je tada doživao neki boom i neku veliku promociju. Samo poznavanje mladih koji potiču sa ovog regiona, znači ne govorim tad naravno samo za mladi Srbije, nego za mlade iz Makedonije, iz Hrvatske, samo njihovo poznavanje sa tom metodologijom je bilo onako malo, bili su distancirani naravno, pošto mi je bilo čudno da im neko uopšte posvećuje pažnju, da neko iskreno želi da govori o svemu tome, dok sa druge strane imali smo isto tako mlade koji su dolazili iz zapadne Evrope, koji su jako dobro znali o čemu se radi i bilo im je drago što tako nešto vidi, bilo im je drago što postoji nekom kod koga mogu da zatraže bilo kakvu medicinsku pomoć. Prvi put sam za harm reduction u klabingu čuo daleke 2005. još. Čuo sam za programe smanjenja štete, ali ne mogu da se setim da sam je u Srbiji. Čuo sam radio neko vreme, korisna stvar već jedno 12 godina u Srbiji. Čula sam za programe smanjenja štete u klabingu, čak su se jedne godine pojavile neke organizacije koje su pričale o tome i pokušavale da dođu dopro do mladih. U Srbiji sam video te programe pre nekih 10 godina. Sjećam se da je bilo akcija na žurkama, deljenje prezervativa, deljenje čepova za uši, ali ništa više od toga. Svega par puta sam video taj Nightlife Reach program na delu i to je obično bilo na partijima koji su generalno bili posvećeni tome. Jedan drugar se već bavio tim poslom, onda sam otišao na Exit festival i tad sam prvi put vidio kako to izgleda, da bi par godina nakon toga počeo i sam time da se bavi. Nažalost, takvi projekti su postojali u Srbiji veoma kratko i koliko su bili su implementirani uglavnom u Beogradu, nešto manje, ali kažemo po tim velikim festivalima u Srbiji, pa su onda zamrli. Ovakve vrste programa su važne zato što prvo mladi veruju ljudima koji rade na taj način s njima, zato što ne govore striktno nemojte koristiti psihoaktivne supstance a priori, to kod njih stvara onda odbojnost i neće da vas saslušaju, dok ako im kažete da je donekle njihov izbor, ali da im nudite informacije o tome kakve sve rizike nose o zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, hoće da vas čuju, hoće da vas saslušaju i onda dođu do njih prave informacije. Mislim da su oni korisni zato što mladi moraju da znaju da uz uzimanje psihoaktivnih supstanci postoji određena odgovornost prema sebi i ljudima oko sebe. Da, mislim da je jako bitno da mladi imaju svest o tim programima. Apsolutno, veoma su važni za mlade događaje. Mislim da su važni, čak mislim i da su neophodni. Mislim da su jako važni Nightlife Reach programi zato što pomažu mladima da se informišu o supstancama koje koriste, da bi pomogli sebi, sačuvali svoje zdravlje i zdravlje drugih koji provode to vreme s njima. Ono zbog čega u stvari mladi ne samo da nauče nešto kako da zaštite sebe,
nauči mnogo više praktičnih stvari, kako da zaštite druge, nauče kako da se ponašaju u gradu. Nije to samo ja znam sve o supstancama koje koristim ili ne koristim. Ja znam kako da se odgovorno ponašam i kada odem u grad. Ja znam da kada odem u novi klub ili na neki novi festival, znam da je najbitnije prvo da vidim kako ću da obezbedim svoju bezbednost, kako ću da pronađem prvo izlaz u slučaju neke nezgode, da neću prvo potražiti šank, nego potražiti mesto gde mogu da pronađem u stvari bezbedno mesto gde mogu da se sklonim, mesto gde nije toliko velika buka. Mislim da su mladima više nego potrebne informacije vezano za korišćenje psihoaktivnih supstanci, a i ne samo toga. S obzirom da, koliko vidim, stvar se jeste promenila poslednjih tih 10 godina u Srbiji, ali još uvijek nisam siguran koliko su upućeni do kraja. U principu najbitnije je da ljudi imaju želju i volju da se informišu o supstancama koje koriste, zato što će u protivnom dovesti sebe i drugi u opasnost. Mislim da je jako bitno da mladi ljudi znaju šta uzimaju, ako već uzimaju, kako da uzimaju, i posledice toga što sebi rade, koji su rizici, kako da se zaštite na sve moguće načine ako već odaberu da koriste te stvari. Svakako mislim da je našim mladima potrebno malo otvoriti oči i objasniti vezano za te opojne supstance, kako se one koriste, kakve su posledice, uzroci, šta se tu sve dešava, jer mislim da je to sada dostupno na svakom ćošku, svako može da dođe do toga, to je u 21. veku, znači tako, i mislim da baš treba baciti akcent na to, objasniti im kako i šta smeju i treba da rade. Mladi, uglavnom, znajući sebe kakav sam bio kad sam bio mlad, ima jedan termin koji zove usijane glave i ljudi ne misle, to jest mladi ne misle svojom glavom da, na primjer, kada odu na žurku da treba da se pije vode, pa se dehidrira, pa sutradan boli glava, budemo neraspoloženi, umorni, svađamo se sa roditeljima, to je jedna stvar. Druga stvar koju ja lično obraćam dosta pažnje oko svih ovih mojih godina, a ima ih mnogo rada viđenja, a to su čepići za uši. Zato što mi svoj sluh nismo kupili na ulici negde nekoj tezgi, nego imamo taj jedan i ako ga izgubimo nećemo se lepo provesti. Ja koristim čepiće, a preporučio bih da one koji slučajno nemaju i zaborave čepiće, što se takođe meni dešava, da koriste in-ear bublice od telefona, MP3 playera, jer oni vrlo pomažu. Harm reduction is important for many reasons, because people are going to do whatever they want to do whenever they want to do it, and you're never going to change that. And so with that being said, you have to make sure that you're reducing any harms that might come because of what they choose to do. It's an essential part of having nightlife, because I don't know if you have to have liability insurance to put on an event, but a lot of people are like, oh no, if we promote illegal drug use, that's a problem. But really, offering water, education, information about drugs, and compassionate support can not only save lives, but it can absolutely just transform a community to make everyone feel safer. Opening a line of communication to people about what they're taking, how it may affect them, is a service that in a lot of societies just isn't available. So having the ability to know the effects of what you're taking provides you with the ability to make a more informed decision. Drug use is a constant. Drug use is occurring. War on drugs isn't effective. We still have people using. So on top of that, it's, I don't know how to phrase it, but morally and medically negligent to not provide people with available resources. I also think that the people who are organizing the parties, making profit out of it, shall contribute to that, the harm reduction services at the parties. But I know that's difficult even to make them let you in to the party, because they don't want to be associated with the drug use. Of course, everyone knows that there are drugs in every rave party and every club, but the venue owners often don't want to talk about it. I would say to the Serbian government that harm reduction is necessary in all cultures, and providing information to your people for a problem that has been proven to exist is necessary, and that truthfully now we're at the point where not having harm reduction services is being negligent to your people. I know that many people think that such services may encourage people to do drugs, but actually there is no evidence that this happens.
people use drugs no matter if they will be provided with the service or not, and if they will, there is the chance that something bad will happen is much more less. And it doesn't promote illegal drug use in the way that they think that it does, but it decreases paranoia, it decreases anxiety, and it allows people to just feel safer and more comfortable and more part of a good, responsible community. Harm reduction is really important and actually saves money in the long run to keep their citizens safe, as well as preventing like medical emergencies that could kill people or get them severely injured. I would say just don't prohibit the information. Try to get the information out there so that your public can be as safe as possible. You need to get out there and you need to meet the needs of the community, and you need to listen to the community, and you need to have resources and funding and availability and personnel to go get that information and to guide you in what you're doing, and let the community speak for itself, because in turn you'll see less in more morbidity and mortality, and you'll see an increase and improvement in quality of life. Ti programi bude svest mladih ne samo za tematike koji im u stvari dotiču tada trenutno život, znači ako pričamo o upotrebi supstanci, nego za sve ostalo. Nauči kako se neko stavlja u koma položaj, nauči kako da uradi neku reanimaciju. Tako da je to nešto što se u stvari korisno kroz celokupan život. Nije samo segment u jednom životu gde mladi izlaze u grad.